how to start a money lending business. Otandise otya business ewola abantu sente biki ebyetaagisa. Hello guys, welcome back to my channel Aida256UG. Welcome back to another video. Kamwino video ngenda kwogera ku ngeri joinzo otandikamu money lending business na legal requirements ki ezeetaagisa na biki ebyetaagisa ng'ogenda ogitandika. Business eno ya money lending yetanirwa nnyo abantu kubanga abantu bangi bali eyo nga baagala okola abantu bangi babeera eyo nga baagala okola business naye nga tebalina capital. So abantu abamu they opt to go to the bank okufuna investment capital. Abamu bakozesa ba money lenders, abamu bakozesa friends. So omuntu atasobodde funa sente okuva mu banka okuva mu ba friends obanga sente azagala urgently asobola opting out for money lenders. Kino nekireeterawo kino nekiwa eno business okubanga eri profitable ate nga erina steady market. N'ekirala kweno pandemic ebaddewo mu nsi yonna jjukira ekosezza abantu abamu baluzinze their business, abantu abamu bageninzemu, abantu abalala baluzinze due to lockdowns. Business zibadde tezitambula bulungi, so kireetera abantu okuba nga bajja kwetaaga ssente okwongera mu business zaabwe. Kati gwe agenda otandika money lending business, eno business totya kutandika, abantu bajja kujja basobole okwewolako ssente batandike business zaabwe oba bongere mu business zaabwe kuba due to the steady market egenda okuba available due to the available market. Business eno ng'ogenda ogitandika eyinza okutwalako emitwalo 5 oba ku mitwalo 7 ezigenda okukataringibwa for the registration and handling the legalities. Gino emitwalo 5 oba ku mitwalo 7 oba okweyongerayo ze banaaba bakusabye ogenda zikozesa ofilinga legal issues oba okusortinga out legal issues ng'ogenda tandika business. Jukira business ya money lending oba yonna business gy'ogenda otandika yeetaaga okuba nga eri approved. Olina ogiregisteringa, olina ogitwala mu b'obuyinza ne bagi approvinga okubanga ekolebwa okubanga business ekolebwa wansi w'amateeka. So ng'ogenda otandika money lending genda mu local authorities olabe ki ekyetaagisa na requirements ki ezigenda okwetaagisa. Bw'omala sortinga out with legal authorities kigenda kwetaagisa omanya types of loans olabe eriwa favoringa and in this case and for example tulinayo secured loan. Secured loan y'emu ku zi loan z'ogenda okuwa abantu oba customer wo naye ng'alina okuwa security oba omusingo. Omuntu gw'ogenda owola ssente alina okuwa omusingo ogujja mu ssente z'ogenda omuwa oba nga gusingawo ku ssente z'ogenda omuwola. Eno gye bayita secured loan. N'ekirala ky'olina okumanya rate gy'oteekawo interest rate terina kusukka oba erina kuba 40 to 50% nga tesusseewo of the security omusingo gwe baba bakuwadde. Number 2, understand the borrower. In this case, kijja kwetaagisa omanya oku-understandinga obulungi omuntu oyo gw'ogenda okuba nga odiiringa naye ng'omuwola ssente. Kigenda kwetaagisa okumanya y'ani, asangibwa wa, abeera wa, nsonga ki emwetaagisa ssente. Kijja kwetaagisa okumanya their comfortable rate. Rate ki eri comfortable gy'ali ey'amagoba g'alina okwongera mu ssente z'omuwoze kuba jjukira eno money lending business bagiteekawo oba ogitandika kufuna magoba, so olina okumanya at what rate eri comfortable with this client gw'oba ofunye. Kigenda kwetaagisa okumanya source of their income, omuntu gw'ogenda owola ssente mulimu ki gw'akola ogumusasula oba mw'aggya ssente z'agenda okuba nga akuddiza. Then olina okumanya the credibility of the borrower. Mukoleko research nga tonamuwa ssente, kolako ka research oyinza
kusalawo n'ogamba kangendeko mu banka oba mu money lenders ab'enjawulo ndabe oba ono omuntu gwe ngenda okuwola ssente yabeewolako ku ssente yazizzaayo oba teyazizzaayo. Kola enough research about this person. Then after understanding the borrower kigenda kwetaagisa okumanya these tips. And number one, you have to ensure that the documentation is intact. Kikuyambeko nti funa ebiwandiiko ebikwatagana ku security ku musingo customer gwaba akuwadde oba ono borrowers gwaba akuleetedde olaba oba ddala bw'aba gukukwasizza osobola okuddamu n'otunda this security in case nga failinze okusasula ssente zo. Make sure you get these legal documents before you accept this security. Nga tonnaba kukkiriza musingo customer gwakuleetedde, funa documents ezikwatako ogwo omusingo olaba oba ddala ziri mu mateeka oba ebintu by'atunda bibye bijja kusobozesa okuddamu bitunda nga failinze okusasula. Number 2, ensure that you have a credit policy. Kolawo policies ez'enjawulo. Kola credit policies ezigenda okuguidingamu kwosinzira okulaba customer, for example rate, interest rate meka gwe bagenda okuzzaamu, nangeri ki gye bagenda okuleeta omusingo na musingo ki oguba gwetaagisa ogujja mu ssente z'olina. Teekawo minimum oba maximum loan period. Teekawo nti ebbanga eggere ku ssente omuntu z'oba omuwoze tugambe nti oyagala zisasulira butasuka bbanga bweriti, teekawo minimum oba maximum period omuntu asobole obutasusa eryo ebbanga kubanga abantu abamu oyinza obbawala ssente ate ne batazisasula mu budde, so you have to put a maximum period basobole okuba nga ssente zo baziddiza mu budde. Bw'aba tazizizza awo oli wa ddembe okutunda omugabo gwe ng'omaze okwogera naye, omusingo gwe ng'omaze okwogera naye oba nga totally failed to pay your money. So ezo policies zigenda kuyambako. Ekirala, acceptable securities. Omusingo gwakusingira, making sure that guli acceptable in that ne bw'aba failinze okusasula omusingo gw'aba akuwadde gujja mu ssente zo ate nga omusingo gw'aba akuwadde gulina okuba nga gujja mu ssente zo ate nga osobola ogutunda eri abantu abalala, osobola okufunamu ssente zo. Cost of security variation, making sure guno omusingo gujja mu ssente zo nti ne woba ogutunze omuntu asobola okugutwalirawo. For example mu securities zino mulimu osobola okukkiriza nga laptop, line titles, TVs, ezo ze zimu ku security abantu ze baleeta nga beewola. Consider the services charged as well as the processing fee. Making sure omuntu ono bw'obanga ogenda omuwala ssente alina okuketaringa for these services ze baba bakucharginze. For example jjukira katugambe oguddewo business yewola ssente osasudde license na buli kimu, kati kigenda kwetaagisa ofuna papers, kati ezo costs zonna making sure bw'oba osettinga security oba omusingo ebyo byonna bibeera covered. Katugambe ssente za papers zoteekamu ng'oprocessinga agreement oba contract, bw'aba asasula omusingo zirina okuba nga zonna zigenderamu. Bw'aba asasula omusingo making sure omusingo gw'asasula bino byonna biri catered for obeleme kukola losses mu buno obusente obutono bw'oteekamu ng'oprocessing empapula ze. Another thing you need to know is that you should be interested more in the borrower's repaying than selling his or her security. Esirayise ku muntu okusasula wabula si kutwala kintu kya muntu in case a failinze. So ng'ogenda business ya money lending ng'ogitandika making sure ofaayo nnyo ku muntu okusasula than okutwala ekintu kye kyaba akusingidde. Prioritize loan repayment than taking a borrower's security. So mind zo toziteeka nnyo mu security ya muntu gy'aba akuwadde oba ku musingo gwa muntu nnyo. Giteeke nnyo ku ssente zo azisasudde
ekyo kijja kuyambako okurunninga business yo smoothly. Ekirala, you don't have to be so strict about this security. Omusingo toguteekako nnyo bukwakkulizo bw'amaanyi obulemesa ne borrower in that ayinza okusingira ekintu ate gwe n'okiteekako nnyo obukwakkulizo n'akuwa ssente oba n'ayagala okusasula ate ne weekweka osobole okuyisa mu period eno gye wateekamu nti okumala bbanga bweriti alina okuba nga nsasulidde. Kati making sure waba aleese ssente okusasula obeerawo you are available okwate ssente z'abakasitoma oleme kutwala bintu byabwe kuba nabo ebintu babikusingira nga babyagala just lwakuba baba beetaaga your need at that moment kwe kusingira ekintu kyabwe. So bwaba aleese ssente teweebuzaabuza, beerawo osobole okuba nga oreceiving sente z'aba clients bo, business yo esobole okutambulira obulungi. N'ekirala ky'olina omumanya, make sure you know a few people that can buy the security when the borrower fails to pay. Making sure inayo abantu b'omanyi abadealinga mu bintu ebyenjawulo. For example, amataka, funayo bloka w'amataka, laptop, funayo omuntu adealinga mu kutunda laptops oba mu masimu, in that ekintu oli bw'aba alemereddwa okusasula loan nga mukkiriziganyiza osobola okitunda eri abantu bano n'ofunamu ssente zo than okusigaza. So okufunamu ssente zo, making sure ofuna abantu abadealinga mu bintu ebyenjawulo banga amataka oba aba blockers b'otuukirako ng'ogenda obaguza these securities in case you've reached an agreement with the borrowers ng'alemereddwa okusasula. Making sure ofuna abantu b'oli comfortable nabo b'osobola okukolagana nabo mu eno business. Profit rate oba rate, the profit rate ranging between 5% to 15% per month. Make sure your interest range make between 5% to 15%. Tosukawo, tonyigiriza nnyo muntu gw'ogenda wola ssente, teekawo rate nga ranging between 5-10 to 15%. Ekyo kigenda kukuleetera business yo kubanga running successfully. Ate eyo y'engeri gy'oyinza otandikamu business ya money lending na biki ebyetaagisa. Thank you for listening to me. Bw'oba ng'oyagadde bye twogedde mu video eno, please don't forget to subscribing ku channel yange. Bw'oba ng'oyagadde information gye tukoze mu video eno, you can like this video, comment about it. You can as well subscribe to my channel, AI.56UG. Thank you for listening to me.